सुस्वागतम. पद्मशाली शिक्षण संस्था संचलित अनुसयाबाई रामचंद्र बुर्ला महिला महाविद्यालयाच्या IQAC आणि रिसर्च प्रमोशन कमिटीच्या वतीने संपन्न होत असलेल्या 30 डेज ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन बेसिक्स ऑफ रिसर्च अन अकॅडमिक इंटेग्रिटीचा आज 12वा दिवस. आजच्या या सत्रात ज्यांचे आपल्याला या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर प्रमोशन ऑफ अकॅडमिक इंटिग्रिटी अन प्रिव्हेन्शन ऑफ प्लॅजिअरिझम या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन मिळणार आहे असे तज्ज्ञ मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर प्रशांत माधवराव मणिकर हे दयानंद कला महाविद्यालय लातूर येथे इंग्लिश विषयाच्या PG विभागाचे प्रमुख आहेत. महाविद्यालयाच्या वतीने आणि रिसर्च प्रमोशन कमिटीच्या वतीने आपले इथे मी सहर्ष स्वागत करतो. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित बुर्ला महिला महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शेंडगे सर, IQACचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिरीष भोसले सर, को-कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर शिवानंद भांजे, डॉक्टर अशोक एकलदेवी, ऑल कोर्सेस कमिटीचे प्रमुख डॉक्टर रजनी दळवी आणि सर्व संशोधक विद्यार्थी यांचेही मी इथं स्वागत करतो. आजचे तज्ज्ञ मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर मणिकर सर हे दयानंद कला महाविद्यालय लातूर येथे इंग्लिश विषयाचे प्रमुख असून त्यांचे शिक्षण MA नेट सेट PhD आहे. त्यांचे संशोधनाचे अनुभव 16 वर्षाचे आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकूण 5 विद्यार्थी PhD करत आहेत. आतापर्यंत त्यांना वेगवेगळ्या फंडिंग एजन्सीकडून 3 मेजर आणि मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट्सही मिळालेले आहेत. त्यामध्ये UGC वेस्टर्न रिजनल ऑफिस आणि SRTM विद्यापीठ आणि दयानंद महाविद्यालयाकडून त्यांना रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिळालेले आहेत. UGC स्वयं NPTEL IIT मद्रासकडून ते उत्तम ट्रान्सलेटर म्हणून काम करत आहेत. मॅनेजिंग इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी इन युनिव्हर्सिटी या स्वयंच्या कोर्समध्ये वेगवेगळ्या प्रकरणाचे ते अनुवाद सध्या ते करत आहेत. सरांचे एकूण 10 पुस्तकं प्रकाशित झालेले आहेत. त्यामध्ये 8 पुस्तकांचे ते संपादन केलेले आहेत. त्यामध्ये रिसर्च इन लँग्वेज अँड लिटरेचर, इंग्लिश रायटिंग इन इंग्लिश, an introduction to life skills, world literature theory and practice, an anthology of English non-fictional prose, an anthology of American literature, Prudence, American literature course book आणि पेनोरमा. त्यांचे एकूण 30 संशोधन शोध निबंध आणि पुस्तकामधील प्रकरणे प्रकाशित आहेत. विशेष म्हणजे आदरणीय मणिकर सर हे बोर्ड ऑफ स्टडीज SRTM नांदेड विद्यापीठाचे ते सदस्यही आहेत. अशा या बहुआयामी साधन व्यक्तींचा महाविद्यालय IQAC आणि रिसर्च प्रमोशन कमिटीच्या वतीने पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि सर आम्हाला मार्गदर्शन आपण करावं असे आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आवाज येतोय स्पष्ट सर? हो सर. महाविद्यालयाचे आदरणीय प्राचार्य शेंडगे सर, सन्माननीय IQAC कोऑर्डिनेटर आणि या 30 दिवसीय म्हणजे जवळपास 1 महिना जो रिसर्च प्रमोशनचा सर्टिफिकेट कोर्स आपण घेत आहे त्याचे समन्वयक डॉक्टर वाघमारे सर, हे सर्व सहकारी आणि या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती सहभागी झालेले संशोधक विद्यार्थी, संशोधक आपण म्हणूया आता, विद्यार्थी असतील किंवा शिकवणारे असतील, द टीचिंग अँड द टॉट कम्युनिटी. वाघमारे सरांनी इतकं विस्तृत प्रस्तावना केली आहे की बोलणाऱ्याला फार दडपण येतं त्याचा. आपण एवढं काही आहोत असं तुम्ही सांगितलं त्याबद्दल धन्यवाद. बाकी आपण विद्यार्थी आहोत आणि त्या अनुषंगानेच मी आज बोलेन. प्रत्येक 2 गोष्टी मी सरांकडून थोडं क्लिअर करून घेऊ इच्छितो की त्यामध्ये संशोधक विद्यार्थी पण आहेत सर, PhD ऍक्च्युअल आता कोर्सवर करत आहेत. ओके. आणि दोन्ही चालेल म्हणजे
थोडं इंग्रजी आणि ओके ओके ओके. Actually, I had that PPT and etc. But uh, on the spot, many things go amiss, and so I'm not having PPT right now. That is, I cannot show you right now. But it's all right. We will go with the basics, and we'll start from ourselves. That is what I feel. For example, it is said that when you copy from one, it can be called theft. But if you copy from two, then it becomes research. If that is the situation, then we have to be a bit cautious about ourselves. So, two topics actually have been combined together, and they are very much correlated to each other. One is what academic integrity is, and another is the prevention of plagiarism. So, promotion and prevention. So, I must congratulate the organizer for selecting this topic, because on one hand you are promoting something, and on the other hand you want to prevent something which is very much related to each other. Now, what academic integrity is and what relation it could have with the plagiarism. I was just going through, example, what plagiarism is and where we find its origin, sources. So what I say is not of mine, but it is in the public domain. That's why we cannot call it plagiarism, because it is available everywhere. Now, we find that this word, which has actually come from a Latin word, plagiaris, means kidnapping. Once we go with this word kidnapping, it becomes easy for us that if plagiarism has been sourced from a word called kidnapping, then we are doing something which is illegal, unlawful, unethical. For example, what is kidnapping then? And where is the source of kidnapping? Why people do it? Is it just mere physical act or something more involved in it? Kidnapping is trying to do something, acquire something which is not ours, but we want to get it. And for that, we use some means. These means are violent means. These are illegal means. So, Lord Buddha once said that there is difference between violence and force. Force is very much required in our life, but we have to condemn violence. Why? He simply defined theft means taking something without somebody's consent. Now, if we go with this kind of analysis, we will understand easily what does it mean by plagiarism. That what is not mine, I am using it. But in what way I am using it, for what causes I am using it, what is my intention, that is another part. But how it is related with academic integrity. So the point is, if I am using something which is not mine, I must give credit to the person who is the actual owner of that property. Now, what kind of property we are kidnapping in the academic parlance? These are ideas, these are thoughts, words, concepts. Because concepts are the lifeblood of any research. Without conceptual framework, we cannot conceive an idea of research. It is just like a seed.
which is very minimal in size, but it has immense potential. As we sow the seed in the land and take proper care of it, we find that after some years, the seed grows into a big tree. By just looking at the seed, probably we may not get the idea that this seed has such potential. Research begins with a concept, and this concept is a very small concept. We are supposed to expand it. But in doing this particular act, if we are not showing a kind of integrity with the subject, integrity with the subject. So academic integrity and plagiarism, these two things are related to each other in this way that if we do not do justice to ourselves, we are not doing justice to the academic community as well, and we are not promoting the right kind of environment which is required for the progression of academics. Now, where are these sources of integrity? We'll talk about academic, we'll talk a bit later. But what is integrity? Well, is it just a kind of self analysis? Has it something to do with ethics? Has it something to do with the ethical behavior? Has it something to do with the building up of character? That we often have heard, if character is lost, then everything is lost. And the very aim of education, as the great people and philosophers have told us, very aim of education is the building of personality. So this transition, and this is a continuous process from being to becoming. We exist, that is the being. But every day we are becoming something. And in this process, what is involved is the development of the reasoning faculty. When we talk about Plato, for example, and before Plato, Socrates, and he tells us the very meaning of becoming in only two words. It is know thyself. So what is this knowing thyself? What is knowing myself? How can I know myself? Now, how can I be the light of myself? So when we say atah deepa bhava, that you are supposed to become your own light, how this light comes? And if this light doesn't come, then what kind of enlightenment can be there? If we are not enlightened, then how are we going to think over, meditate over, and come over with our own convictions? So it has basically to go with the moral behavior. What academic integrity is, probably it is something that starts with our environment. So we talk about the essence and the environment, that is being and becoming. For example, uh, nowadays all examinations are online examinations. All of us know the status of result. We teachers are very much scared of the result because hardly there is any student who scores less than out of marks. So you won't find any student with 39 marks out of 40. There are only 40 out of 40. And if at all there is a mistake, then mistake might be of Google. If Google goes wrong, then answer will be wrong. Now what has happened? Well,
what kind of integrity we show to the study, what kind of integrity we show in our assessment. Even the children are there and they are taking the home exams, fifth standard, sixth standard. We are just dealing with the academic integrity and where the sources are. For example, a student who is studying in ninth standard or 10th standard, parents usually say to their children, who is going to see you? You are writing the exams at home and your internal marks would be there. So why not see and copy it? Who is going to check it? Who is going to see? Others are doing the same kinds of things. So why not you also write? Probably we are asking our students, our children to do something which is against the academic integrity. For academic integrity, what has to be understood is we have to be on guard of ourselves. What others are doing is not important. What is important is, as a student, what am I supposed to do? What is legal and what is illegal? In Sanskrit, there is a quotation. Of course, it comes from Gita. Just if you would see the beauty of the word. The first line is Janamya Dharma Namechi Pravritti. Second line is Janamya Dharma Namechi Nivritti. What it is I know what is dharma, I know what is right, I know what is righteous, I know what is legal, I know what is ethical. That is Janamya Dharma. But Namechi Pravritti, I have no inclination to do that. Janamya Adharma, that is, I know what is wrong, what is illegal, what is unethical, what is not good, what is below standard, what is substandard. But Namechi Nivritti, I cannot restrict myself from doing that. Now, once again, we are coming to the path of detachment and the path of attachment. That I am so attached to the concepts of success, for example. And then we'll go with those Machiavellian ideas. And that Machiavellian idea is, all of us know what Machiavellian idea is. He said it is the end that justifies the means. So, for example, if I clear pay by using unfair means, if I do my research by using unfair means, and if I am successful, then all my means are good. If we accept this Machiavellian trick, then there is no question, because what kind of trick we will be doing and what kind of justification is there, that it is the end that would determine the means. If end is okay, if I am successful, then whatever means I take and whatever means I use, those means are legal means. But another concept is, as Mahatma Gandhi used to say, that you take care of the just means. And the just means ultimately would result into the good end. We are in this dilemma of the end and the means. Whether to go with the means or to go with the ends. And for that, we need this integrity of the mind. We must convince ourselves that the result of good means would be good. And results of bad means, even they temporarily seem to be good, but ultimately they are going to hamper the entire community. When
I came into this college, we had a principal, and in his speech, he often used to refer to this particular idea. For example, he used to say, why teachers have more responsibility than the other sections of society. He used to say, for example, a driver is there and he is driving the bus. It is night time and everybody is sleeping there. Now, if driver says, why should I be awake when everybody sleeps? Then what will happen to the bus and the people in the bus? The teacher is a watchtower. He has played that role since antiquity. And today, we teachers are supposed to play that role. But then the question comes that do the students listen to their teachers or do they watch them? Now we come to yet another idea. And that idea is teacher is imitated by their student. And that's why what a teacher says is less important than what a teacher does. Because our deeds speak louder than our words. We may give 2 hours lecture on morality. We may give 2 hours lecture on ethics. But if a teacher gets exposed, for example, his students know that whatever he does is a kind of copy. There is nothing of his own. There is no interpretation. For example, a teacher comes in the classroom, opens the book, and starts reading out of it. Or he opens the book and asks the students, oh, come on, write down everything. So after a few days, the students would say, what is the job of a teacher? Is a job of giving everything that is already written in a book, or whether he's supposed to add something of his own. What I said, we'll begin with teacher and then we will come to the student. Because the student is doing exactly what he observes, what a teacher is doing. So, academic integrity should start with teacher. Then it will be passed on to students. So, what is my job as a teacher? Well, should I enter the classroom if I am not prepared? That is the first question as a teacher I have to ask to myself. That is my integrity. If I am not prepared, then shall I enter the classroom? To this question, my answer is why should I ask a question whether I am prepared or not? Because what is my job? Why am I paid for? My teacher used to make this kind of statement. He said, is there any job in this world in which you are paid for reading the books? There is no job where you are paid for reading the books. So if we are not reading the books, we are not getting ourselves prepared. And if we are not preparing ourselves, then we are falling short of academic integrity. If we are copying, we as a teacher are copying, then students are just observing us, watching us, and then probably we have no right to tell them that you are not supposed to carry on this kind of dishonesty. So academic integrity takes into account certain concepts like trust, honesty, integrity, hard work, conviction. That I'm convinced I have not used any unfair means. What the rest of the world is doing, that is not the issue. What I am doing, that is what the point is. So am I refining, redefining,
the subject that I am dealing with. So, Alexander Pope once said, as giving an advice, he said, read Homer by day and meditate by night. So, just reading is not sufficient. Meditation is important. A teacher's contribution in analysis is required, and there probably is making a mark in the classroom that he possesses that strong integrity. Now, integrity is not just about reading and explanation and study. Integrity is in the behavior as well. So, a 50 minutes lecture is there, and I deliver only 35 minutes. So, 10 minutes going to the classroom, 10 minutes, well, I leave it earlier. And then I'm not doing any justice, proper justice to my topic. That also is not academic integrity. I do not use references. That also is not academic integrity. And the student is watching this. So once again, my teacher who used to say, students are the best critics and they are the best judges. They may not tell you in your face, but they remember you for all those kinds of acts. Now, when a teacher is a role model, when the students would see the academic integrity, which is something that passes from a teacher to the students would also try to imitate the path of a teacher. Now, what a student is supposed to do? Well, his dharma is to read. Because dharma has nothing to do with God, ways of worship, and something like that. Dharma is my integrity with the work. So, what is the dharma of a student? That he is supposed to read, that he is supposed to understand, that he is supposed to meditate upon, that we usually say in the classroom, honor your teachers, respect your teachers, but don't trust them. Because absolute faith is a flaw in research. What is this absolute faith? Your teacher, your supervisor said something, or an authority said something, and you believe in it. There is absolute faith in it. Then there can be no research. Because research begins where doubt is. Where there is no doubt, there is no research. Sir Bertrand Russell, who is known for his unpopular essays, teachers and students of English know this. Why he called his essays unpopular essays? Because if you speak the truth, you are going to be unpopular. If you lie, there are chances that you might be a popular person. So in his unpopular essays, he has given many examples of how absolute trust, absolute faith is absolute nonsense. Why? A priestess once said that she will walk on water, and she fixed the date. She was on the river bank. All her devotees gathered. She was about to enter the water, but she turned towards them and just asked one question. She said, do all of you believe that I can walk on water? Devotees are devotees. They said, we believe that you can walk on water. Then she said, if you believe, why should I prove it? So she did not walk on the water. Devotees went back to their places, and she became a saint because she has performed the miracle that she walked on the water.
Now, this kind of absolute faith is the first hurdle in research. And this is not academic integrity of the student, because the student goes for research for a topic, research topic, what we call, and then he must doubt it. That is in line with his academic integrity. That there must be doubts, and because of these doubts, he is carrying out research. Now, when we come to the aspect of plagiarism, as in the very beginning, we saw this word, that it comes from kidnapping. In English, Ben Jonson made use of this word, that unofficial, unethical, illegal claim on somebody's ideas, somebody's concepts, somebody's intellectual property. Because this is the IPR today, what we talk about, intellectual property rights. These are about the ideas and concepts. So there are many ways of faithful theft. For example, uh, why I'm talking about this? When you open a research thesis, sometimes you find that on a single page, there are only few lines, 2 or 3, which are by the researcher. All other are quotations. And these are quotations. Of course, they are well sourced quotations. As a researcher, all of us know that if you make a claim, if you make a comment, if you cite a reference without quoting its source, then it is plagiarism. But then, what about on every page you find 4, 5, 6, 7? That is 80% of the page is something that comprises of quotations, and they have been well resourced, well sourced. So the page number has been given, the name of the author has been given. Will that also come into plagiarism? And if we put this into software, we will understand that even if it is just like saying that, for example, in the night time, we open somebody's house and do that burglary, theft, and leave our name that I have done this. So law, would the law say that, well, the thief is very honest because he has written his name, and that's why he should not be punished? That also is a part of academic integrity. That how many quotations we should use, and for what cause we should use, how many citations we should use, whether the number of citations is more than our explanation. So, what academic integrity in terms of plagiarism is, I am using citations, I am using references only to prove or disprove my point. So basically, as a research student, what I require is, I must have my point of view. Now, how to develop this, my point of view? There is what the role of academic integrity is. That I have to begin with asking questions to myself. For example, this is a statement. So, am I convinced? Am I convinced as a researcher? If I am convinced, I have my own reasons. If I am not convinced, I have my own reasons. This reasoning is the backbone of any research.
Otherwise, Dr. Waghmare sir would know that most of the times the researchers do not have a conceptual framework. There is no research framework is there. For example, a thesis like feminism in XYZ novel or depiction of female characters in XYZ novel. Now you ask, when these candidates come for pre-PhD bios, etc., giving their presentation, of course, that is the last stage. Fortunately, all these friends who are here online, probably they are in their first phase of research, and that's why it might be of some use to them. When we ask, what is the research framework? Is there any theory? Is there any conviction of yours? What is your hypothesis? Whether it is proven or not, then we have no idea what is this. So then we ask, then what you have researched? They say, no, we have found this and this and this there. But this is something that author has explained. This is something that author has expressed. What is your take on it? What do you feel about it? What is your conviction about it? And then we understand that, well, probably he has nothing to say. You have nothing to say because you have not given a proper thought. You are not convinced about your subject. And that is the reason why your role becomes the role of a describer. And most of the times it is just a scriber, writer. Now this goes against this academic integrity. Because probably you have not taken care of finding a right kind of problem. You have not taken care of selecting a research framework, a theoretical base, and probably you have not given much thought over it. As a result, you fall short of a dialogue with the self. If we go a bit poetic, then it is said that when you enter in dialogue with others, there is a text, there is argument. But when you enter in dialogue with the self, there is poetry. Every research is poetry because in that research, you put all your integrity, your body and soul becomes the part of that research, and there is joy in creation. This joy comes when I am true to myself, when I am true to my subject, and when I am true to all those academic endeavors that I do. Is it something like that? It is very easy to say, but it is very difficult to follow. Absolutely not. When we eat, do we not enjoy it? When we breathe, do we not enjoy it? When we see, do we not enjoy it? So any work that is joy and any work that is just a part of labor. If work becomes labor, you can never enjoy it, nor others can enjoy it. As a researcher, I have to ask a question to myself. For whom am I doing this research? For myself or for the society? If I am writing something, then I have some implied readers. I am writing for the readers. Now I have to ask a question to myself, why the reader should read it? Why they should read it? Because it should appeal to them. When it will appeal to them, then you are true to yourself. When you have taken all those painstaking efforts and put some argument, which is something new. Because the very basic of
basic of research is contribution of something new to the existing field of knowledge. Now, if your research is something which is already there, then how it can be research? What newness is there? And for that newness, again, you have to be very cautious. You have to search for all those important ideas which others have not yet ventured into. So there are these multiple issues which are related with the academic integrity. Simple form of achieving integrity is one must be honest with oneself. Any dishonest mean would result to the breach of a contract. Okay. एक विद्यार्थी म्हणून आपल्या अभ्यासाशी एक करार आहे. आता तो खोली करार असेल, धार्मिक करार असेल, तुम्ही फार धार्मिक असाल तर धार्मिक करार समजा, पण ती एक साधना आहे, ती एक पूजा आहे, तुमचा जो काही धर्म असेल नसेल वॉट एव्हर इट. पण आपण एक शब्द वापरतो की प्रतारणा नावाचा एक शब्द आहे, प्रतारणा. आपण जे काही करतो त्याच्याशी आपण एकरूप आहोत, वेदर वी आर वन विथ द थिंग. आपण मुळात कन्व्हिन्स्ड आहोत का की कुठल्याही पद्धतीने आपल्याला ते मिळवायचं, बाय हुक ऑर क्रूक वॉट एव्हर वी कॉल इट. त्यामुळे आपण आपल्याशी समसाधनं, आपल्या विषयाशी प्रामाणिक राहणं, आणि हा प्रामाणिकपणा, ऑनेस्टी, is at the root of academic integrity. If we are honest, we will do justice. If we are not honest, we will do injustice. बाकीच्या फील्डचं माहिती नाही, पण शिक्षकांचं असं आहे की म्हणजे त्याने जर 25 वर्ष 30 वर्ष सेवा केली असेल तर तो 30 पिढ्यांच्या घडण्या आणि बिघडण्यासाठी जबाबदार आहे, आपण म्हणू शकतो. म्हणजे तो घडण्यासाठीही जबाबदार आहे आणि बिघडण्यासाठीही जबाबदार आहे. त्यामुळे ही इंटेग्रिटी शिक्षकांजवळही पाहिजे, कारण त्यांच्यापासूनच ती पुढे विद्यार्थ्यामध्ये ट्रान्समिट होईल. हे एक प्रकारचं ट्रान्समिशन आहे, म्हणजे एका ज्योतीकडनं दुसऱ्या ज्योतीकडे जाणार आहे. त्यामुळं ही अकॅडमिक इंटेग्रिटी जी आहे, इट बिगिन्स विथ अ टीचर, passes to a student, and because every teacher is a student, earlier he was a student, and after becoming teacher also he is a student. For every day he is learning something, and this is something that is very much required for the promotion of academic integrity and prevention of plagiarism. For both the things, just one thing is required. How can we prevent plagiarism? By being honest. How can we promote academic integrity? By being honest. So honesty is the best policy. There can be no other policy than what honesty is. I think there some time has to be given for discussion as well. So is the time required, sir? Because what I wanted to say I have told. So if yeah, okay. No, what I said, is there going to be any interaction session as well? Okay. Well, हा चालेल.
चालेल चालेल. Hello, sir. Hello, हाँ. sir. It हाँ, is बोला. better to interact after completion of one point. After whole session, it is confusing. If we complete one, what is the that is better if interact with in between after completion of the one point. One point. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. इन बिटवीन अच्छा म्हणजे इन बिटवीनही विचारू शकता. सर म्हणजे आणि- एखादा पॉइंट आपण 2 पॉइंट आहेत त्यात ओके. ऍडव्हान्टेज आपण केलं त्याच्यावर जर एखादा माहिती विचारलं तर तसं तिथल्या तिथं क्लिअर होईल पूर्ण सेशन नंतर आहे असं मला म्हणायचंय म्हणजे हा सर ओके ओके, आय गॉट इट. ठीक आहे. जे स्विच टू मराठी म्हणजे एवढं काही अवघड नाहीये. फक्त कसं असतं आपण एकदा फ्लो मध्ये आलेलो असतो आणि मग मराठीतले बरेचसे शब्द सापडायला थोडं कठीण जातं असं म्हणू नये, पण ते होत नॅचरली की काय इंटेग्रिटीला आपण काय म्हणू शकतो असा इथूनच प्रश्न सुरू होतो. म्हणजे हा पण एक संशोधनाचाच भाग आहे. त्याला आपण काय म्हणावं, प्रामाणिकपणा म्हणावं का आपल्या आपला जो काही व्यवसाय आहे त्या व्यवसायाची असलेली त्याची एकनिष्ठता असा एक शब्द आपण कदाचित वापरू शकतो. एक निष्ठा आहे आणि ही निष्ठा आयुष्यामध्ये महत्वाची आहे. म्हणजे असं नाही की फक्त अकॅडमिक साठीच महत्वाची, आपल्या संबंधांमध्ये आपल्या रिलेशन्स मध्ये निष्ठा ही महत्वाची आहे. आपण जे काही करतो जो काही आपण विचार आपल्या जवळ आहे त्या विचारांची पण आपली काही एक प्रामाणिकपणा असलं पाहिजे. तो शिक्षकांपाशी असला पाहिजे, सगळ्या व्यक्तींपाशी असला पाहिजे, विद्यार्थ्यांपाशी असला पाहिजे. आता सध्या आपण जे काही शिक्षण क्षेत्रात बघतोय त्यातल्या काही अनअकॅडमिक गोष्टी आहेत त्यावरती आपण ओपन प्लॅटफॉर्म वरती बोलू नये. पण खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नाव आता मी तिथे नाही वाचू शकत आहे म्हणजे फार लवकर केलं ते. इंटेग्रिटी आणि ऑनेस्टी वन. हा ओके तर ऑनेस्टी ही बेस नाहीये का इंटेग्रिटीची. म्हणजे माझा पण असाच एक प्रश्न आहे की ऑनेस्टी ही इंटेग्रिटीची बेसच आहे ना. आपण एकनिष्ठ आहोत तर आपण स्वतःला आधी कन्व्हिन्स्ड आहोत का, आपण स्वतःशी प्रामाणिक आहोत का. म्हणजे सगळ्या गोष्टी ह्या स्वपासून सुरू होतात आणि स्वपासूनच संपतात. मी पहिल्यांदाच म्हणालो की आपण म्हणतो की जसे की सॉक्रेटिस आहे, सॉक्रेटिसने सुरुवातच अशी केली की स्वतःला ओळखा. ते स्वतःला ओळखा म्हणजे काय करायचं, नो दाय सेल्फ म्हणजे काय करायचं. स्वतःला ओळखायचं म्हणजे स्वतःला 1000 प्रश्न विचारायचे का, विचारायचे आहेत की नाही. विचारायचे असतील तर तिथूनच आपल्या स्वयं अध्ययनाचा जो काही प्रवास आहे तो सुरू होईल. म्हणजे असं काहीतरी असेल की आपण एक हातोडा आणि छन्नी घ्यायची आणि स्वतःवरतीच वार करायचे. बाकीचं कोणी घडवेल की नाही माहिती नाही. म्हणजे माझेही डाऊट आहेत. मीही आपल्यासारखाच एक थोडासा विचार करणारा प्राणी आहे. तर आपण सगळेच एकाच प्लॅटफॉर्मवर आहोत त्यामुळे माझे काही प्रश्न विचारून घेतोच. आपल्यापैकी कोणाजवळ त्याची उत्तरं असण्याची शक्यता आहे. की आपण असं म्हणतो की शिल्पकार जो आहे तो मूर्ती घडवतो आणि त्याच्यात तो नेमकं काय करत असेल तर काही मूर्ती आधीच त्या दगडामध्ये असावी, म्हणजे बाहेरून तर तो टाकत नाही.
what he is doing is he is moving the unwanted parts. म्हणजे त्या दगडामध्ये जे अनावश्यक गोष्टी आहेत तो त्याला बाजूला करतोय आणि एक मूर्ती तयार होती. पण म्हणजे माझा डाऊट असा आहे की माणसांच्या बाबतीत असं करता येतं का? ते करता येत असेल का? ती इमेज आपण माणसांना लावू शकतो का? दगडांचं ठीक आहे ना, त्यांच्यातले अनवॉन्टेड पार्ट आपण काढून टाकू शकतो. पण जो लिव्हिंग बिईंग आहे, एक विचार करणारा प्राणी आहे तुमच्या माझ्यासारखा, त्याला असं कोणी घडवेल का, घडवू शकेल का? की घडवू शकतात सर. आपले पॅरेंट्स असतील, आपले जे शिक्षक आहेत, जे आपल्याला लहानपणापासून घडवत असतात, ते आपले पैलूच पाडत असतात आणि त्यामुळे एक बेटर ह्युमन बिईंग म्हणून आपण समाजामध्ये वावरत असतो. एक्झॅक्टली. सर मला असं वाटतं सर मी बोलतोय. हॅलो. मला असं वाटतं दगडाच्या बाबतीत मूर्तिकार दुसरा असतो आणि तो अनवॉन्टेड पार्ट रिमूव्ह करत असतो. ह्युमन बिईंगच्या बाबतीत जर विचार करायचा झाला, वी आर इंटेलेक्च्युअल बिईंग्स, वी कॅन अवरसेल्व्स रिमूव्ह दोज अनवॉन्टेड पार्ट्स. दॅट इज माय ओपिनियन आहे. थँक्यू सो मच. म्हणजे हा माझा मुद्दा तोच होता. म्हणजे भाग्यश्री मॅडम असतील येस सर. हो मॅम. हो ओके. हा मॅम, हा जो विषय आहे ना तो म्हणजे आय एम व्हेरी प्लीज. येस सर. हा महत्वाचा विषय यासाठी आहे, आपल्याला असं म्हणजे त्यावरती अनेक घोळ पण आहेत. आपल्याला यांनी घडवलं, त्यांनी घडवलं, असं झालं, तसं झालं. पण मग आता कपिल सर जे म्हणाले, एक नॉन लिव्हिंग थिंग आहे आणि एक लिव्हिंग थिंग आहे, त्याच्यामध्ये एक बेसिक फरक आहे. आणि तो बेसिक फरक हा आहे की माझ्या इच्छेविरुद्ध जाऊन तुम्ही मला घडवू शकत नाही. येस येस. तो एक बेसिक फरक आहे. दगडाला त्याची इच्छा नाहीये. तो जो मूर्तिकार आहे तो जितका कुशल असेल त्याच्यानुसार ती मूर्ती घडत जाईल. पण मानवाचं म्हणजे मानवी प्राण्याचं असं नाही, असं मला वाटतं की माझ्या इच्छेविरोधात तुम्ही काही करू शकत. म्हणूनच कदाचित भगवान बुद्ध म्हणाले असावेत की अतदीप भाव, की जोपर्यंत ती लाईट माझ्यातच येत नाही, ती ज्योत माझ्यात प्रज्वलित होत नाही, म्हणजे जोपर्यंत मी ठरवत नाही तोपर्यंत ते होत नाही. माझे शिक्षक खूप चांगले आहेत किंवा माझे आई वडील खूप चांगले आहेत, पण माझी स्वतःची तयारी नाही. तर अशा स्थितीमध्ये कुठलीही अकॅडमिक इंटेग्रिटीच, आपल्या कुठल्याही व्यवसायाप्रती आपले प्रामाणिकपणाची भावना हे निर्माण होऊ शकत नाही. म्हणजे शिकवणं ही वेगळी गोष्ट आहे, पण त्या व्यक्तीची जी जडणघडण आहे ते त्याला स्वतःला त्याच्यामध्ये करावी लागेल. म्हणजे असं आहे की रस्त्यावरती स्ट्रीट लाईट आहेत किंवा पोलीस थांबलेले आहेत, ट्रॅफिक पोलीस थांबलाय म्हणून थांबायचं, कोणीतरी बघतोय म्हणून थांबायचं, सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे म्हणून थांबायचं, हा एक भाग आहे. परंतु तिथे कोणीच नाहीये, फक्त ट्रॅफिक लाईट आहे, रेड लाईट आहे, तर आपण थांबावं भलेही दुसऱ्या बाजूनी कुणी जात किंवा येत नसेल. ती जी गोष्ट आहे मला वाटतं ती इंटेग्रिटी आहे, म्हणजे त्या नियमांची. आणि ही इंटेग्रिटी ही प्रामाणिकपणातून येते. त्यामुळं इंटेग्रिटी आणि प्रामाणिकपणा, दॅट इज इंटेग्रिटी अँड ऑनेस्टी, दे गो हँड इन हँड. तर त्याच्यात त्याला वेगळं कसं करता येईल? हॅलो. हा सर, मला असं म्हणायचं आहे, लिव्हिंग अनलिव्हिंग जो आहे ना तो निगेटिव्हच असंच नाहीये, फक्त रिस्पॉन्स येतो. म्हणजे त्याला पटलं नाही तरी पटलं याचा मुद्दा नाहीये. जो लिव्हिंग असतो तुम्ही त्याला चुकलं तर मारलं तर निगेटिव्ह रिस्पॉन्स येईल,
आणि तो तुम्ही शाबासकी दिलं तर पॉझिटिव्ह, व्हॉट एव्हर इट मे बी, आपल्या मुद्द्याप्रमाणे तो रिस्पॉन्स कुठल्याच असेल ना, त्याला पटेल न पटेल तो रिस्पॉन्स येईल, मग तो झाड असेल कोणी का असेल, असं मला म्हणायचं. रिस्पॉन्स देईल. हा, पण त्याचा response. त्याचा विषय नाहीये. विषय असा चालू आहे की जी इंटेग्रिटी नावाची गोष्ट आहे आपल्या व्यवसायाप्रती, हम्म. ही इंटेग्रिटी नावाची गोष्ट जोपर्यंत स्वमधून येणार नाही येस तोपर्यंत ती होणार नाही. फक्त नियमांचे आता साधं उदाहरण आहे, जर आपले म्हणजे पूर्वीच्या काळी छडी घेऊन वगैरे आई वडील थांबायचे. येस सर, करेक्ट किंवा कोणी- करेक्ट करेक्ट. आई जी मारते त्याला मारते, परंतु त्याच्या हा. मागची इंटेग्रिटी जी असते ती त्याने सुधारावं म्हणून असते. हा, बरोबर आहे. कारण तुझं परंतु- निस्वार्थपणे मार, रॅशनल बरोबर बिहाइंड आहे. इट, रॅशनल बिहाइंड इट समथिंग. मला ते मान्य आहे. मग आपण काय करूया, एक पुस्तक सोबत ठेवतो आणि तासभर झालं तरी ते पेज उघडत नाही. तसंच जर जो विद्यार्थी आहे तो परीक्षेमध्ये लिहितोय फॉर एक्झाम्पल, किंवा एखादा रिसर्चर आहे तो रिसर्च करतो, तर ऑल टाइम तुम्हाला कोणी 24/7 एखादा सीसीटीव्ही कॅमेरा असणार नाही. म्हणजे त्याच्या मनाचा कॅमेरा जोपर्यंत ऍक्टिव्ह होणार नाही, जोपर्यंत तो स्वतःला प्रॉपेल करणार नाही, जोपर्यंत तो स्वतःला पुश करणार नाही आणि जोपर्यंत तो स्वतःला हे बिंबवणार नाही, तोपर्यंत बाहेरच्या एलिमेंट्स कितीही त्याला फोर्स करत असले तरी ते होणार नाही. असं माझं एक कन्व्हिक्शन आहे. म्हणजे याचा अर्थ येस सर, हा. सेल्फ We have डिसिप्लिन पाहिजे. Feelings, whatever is good and whatever is bad for us. Self discipline is most important in English. Sir, I am going to interrupt you. Receptor and observer both must be honest and integrated. म्हणजे ऑब्झर्वर असेल त्यांना पण ऑनेस्टपणे त्याच्या चुका असतील, पिनहोल्स असतील ते दाखवले पाहिजे. आणि ज्याच्या बाबतीत हे केलं जातंय तोही ऑनेस्ट असला पाहिजे. या दोन्ही बाजूनी विचार करायला हवा असं मला वाटतं. ऍज अ गाईड, ऍज अ टीचर आपणही प्रॉपरली ऑब्झर्व केलं पाहिजे आणि ऑनेस्टली त्याला सांगितलं पाहिजे आणि त्यानेही ते गोष्ट तेवढ्याच ऑनेस्टली स्वीकारली पाहिजे. आय थिंक इट इज अ टू वे मेथड फॉर लिव्हिंग थिंग्स. सुरुवात जेव्हा केली होती तेव्हा मी हेच म्हणाल होतो की ऑनेस्टी हे पहिल्यांदा टीचर पासून सुरू होईल, रिसर्च गाईड पासून सुरू होईल, ऑब्झर्वर पासून सुरू होईल. एक म्हणजे छोटीशी कथा अशी होती सर. एका गुरुने म्हणजे एका शिष्याने त्याला विचारलं की मला असं सांगितलं की साखर खाऊ नको, तर ते सोडणं सोपं आहे का? गुरु म्हणाले 8 दिवसांनी 8 दिवसांनी. आणि जेव्हा तो 8 दिवसांनी गेला तेव्हा त्याने सांगितलं की ती अवघड आहे पण सोडली पाहिजे. तर म्हणाल प्रश्न इतका साधा आहे, साखर सोडणं सोपं आहे, तुम्ही 8 दिवस का घेतले? तर ते म्हणाले मी 8 दिवस साखर सोडून बघितली ना. 8 दिवस साखर सोडून बघितल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की हे अवघड आहे का सोपं आहे. म्हणजे मुद्दा तुम्ही जो म्हणालात किरण सर तो अत्यंत योग्य आहे. ती वन वे प्रोसेस असू शकत नाही, ती टू वे प्रोसेसच असणार. वन आणि मोर ती हा आत्ताच्या ज्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सगळं क्रिटिसाइज केलं जाते, टीका केली जाते, स्टुडंट असतील, टीचर असतील, त्या सिस्टीम मध्ये एवढ्या दोनच गोष्टीची उणीव आहे. गव्हर्नमेंटची उणीव नाही, नॉन ग्रँटची उणीव नाही, कुठल्याच गोष्टीची उणीव नाही. ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी दोन्ही बाजूने कमी होत चालले, पॅरेंटची, टीचरची आणि स्टुडंटची. आणि तुम्ही अतिशय महत्वपूर्ण गोष्ट या ठिकाणी मांडली. या विषय असा झालाय, आपल्या सगळ्यांनाच असं वाटतं की त्याला म्हणजे सक्सेस हॅज मेनी शॉर्टकट्स. आणि आपण सगळे मला असं वाटायला लागले की आपल्या सिस्टीमचे गुरु मेकेवाले झाले. 14व्या 15व्या शतकातले गुरु होते त्या राजाचे, म्हणजे तत्ववेत्ता होता. आणि त्याचं असं म्हणणं होतं की इट इज द एंड दॅट जस्टिफाईज मीन्स. तू कसाही हो राजा हो, लोकांना मार, तू काही कर, ते आपल्यासाठी मीन्स महत्वाचे नाहीये.
आपल्यासाठी एंड महत्वाचं आहे. कदाचित आपण ट्रान्सफर करतो आहोत का जीन्स एका जनरेशन पासून दुसऱ्या जनरेशन वर, हा पण विषय आहे ना. म्हणजे आता आपल्या घरामध्ये बघा, आपले जे विद्यार्थी आहेत शाळेमध्ये, ते परीक्षा घरून देत आहेत ना. म्हणजे प्रश्नपत्रिका घरी येत आहेत, ते घरी उत्तरं लिहित आहेत, सबमिट करतात. तर आपणच कधीतरी म्हणतो की तुला कोण बघणार आहे, तू बघून लिहि ना, तुला इंटरनलचे मार्क्स मिळतील. किंवा जे पीजीला आणि युजीला शिकवतो आपण सगळे, आपल्यालाही माहिती असते की कुठे 25 मार्काचं इंटरनल असेल, कुठं 35 मार्काचं असेल. इंटरनलचे मार्क्स आपण कसे देतो, आणि आपल्यावरती काही प्रेशर्स आहेत का? म्हणजे आपल्यापैकी जर काही टीचर असो तर तुम्ही यू विल ॲग्री, काही ठिकाणी असं होतं की तुम्हाला काही तुमच्या घरचे मार्क्स द्यायचे का, किंवा बाकीच्या कॉलेजमध्ये 25 पैकी 25 देतात, तुम्ही का नाही देत? एकदम करेक्ट. म्हणजे फार ओपन प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला फार मांडता येणार नाही, असंही म्हणू नये. आपण टीचर्स काय होणार आहे मांडलं तर. पण मग ही अकॅडमिक इंटेग्रिटी आहे का आपली? आपण कंटिन्युअस असेसमेंट म्हणतो. किरण सर जर नाव तेच असेल, किरण सरच का? हो सर, हो. हा, ओके सर. विषय असा आहे की आपल्याकडे आपल्याला विचारतात, म्हणजे असेसमेंटला गेल्यावरती, किंवा आपल्या कोणी असेसमेंटला येतात असोसिएटसाठी, प्रोफेसरसाठी, नॅक मध्ये आपण लिहितो की आमच्याकडे कंटिन्युअस असेसमेंट चालतो. सीए तुमच्याकडे पण असावं तुमच्या विद्यापीठामध्ये. हो, आहे ना. कंटिन्युअस असेसमेंट पूर्ण सर्वंकष बोललो ना आपण. हो. तर मध्ये पिरियॉडिक टेस्ट आहे, त्याचं सेमिनार आहे, मौखिकी आहे, त्यांना येऊन काही प्रेझेंट करावं असं आहे. त्यातले किती गोष्टी होतात. त्यासाठी किमान अट ही आहे की विद्यार्थी वर्गात यावा. तो येतो का, आणि येत नाही तर मग आपण मार्क्स देतो का? देतो. म्हणजे ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींपासून जे काही सुरू होतं त्याला थांबवणं तर आवश्यक आहे. कसं थांबवायचं, मेथड्स वरती थोडा इश्यू होऊ शकतो, पण थांबवावं याच्यावरती काही दुमत होण्याचं कारण नाही. आणि शेवटी असं आहे की आपली मुलं आहेत, म्हणजे आपली मुलं, तुम्ही विद्यार्थी, आपली मुलं आहेत, ही विद्यार्थी म्हणून जातील ना कुठेतरी. त्यांच्याविषयी पण आपल्याला काळजी वाटेलच, जशी आपल्याकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांना वाटतेच ना काळजी. त्यामुळे तुम्ही म्हणता तो मुद्दा अगदी रास्त आहे की सगळ्याच पातळीवरती हे असं चालू आहे. सगळ्याच पातळीवरती शिक्षकांची भरती असो की फार गोष्टीची बोलू नये, पण विषय हा इतकाच आहे की प्रामाणिकपणाशिवाय दुसरा काय पर्याय असू शकतो त्यामध्ये. म्हणजे प्रत्येकाने जर आपला धर्म सोडला, धर्म इन द सेन्स शिक्षकांचा धर्म सोडला आणि विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांचा धर्म सोडला, तर एकूणच पिढींचं काय होईल आणि बाकीच्या गोष्टींना काय अर्थ उरेल. हा पण एक महत्वाचा विषय आहे. बाकी मग काही गोष्टी फार रिलेशन्स वरती चालतात. म्हणजे कोणीतरी आपल्या कॅम्पचं आहे, विरोधी कॅम्पचं आहे, वगैरे वगैरे. त्या विद्यापीठीय स्तरावरती चालणाऱ्या गोष्टी आहेत, त्या गोष्टी वेगळ्या. पण आपण आपल्या विषयाशी प्रामाणिक राहणे, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या अभ्यासाशी प्रामाणिक राहणे, या दोन गोष्टी तर बेसिक आहेत ना. त्याशिवाय तर आपण जे काही करतो आहोत त्याला काही अर्थ उरणार नाही. Hello, sir. Yes. Good evening, sir. I have a question. Yeah. First of all, I want to thank you for clearing the fact that even if I'm using different reference, I'm citing in them on a page,
that does not mean it is free from plagiarism. Yeah. I always had that thought in my mind. So I thank you first of all for clearing that. But my question is, I'm writing about one author, and my first chapter is about his biography and works. And for that, I have to read different biographies of him written by different authors. And it is very much need to mention those sources and page numbers that I read because it is his biographical work. So what should be the limit and how should I maintain the balance between the things that you have said? That not there should not be too much of the references rather than my own work. So how to maintain that balance in such a delicate matters or such a delicate chapter? Well, what is interesting in research is, sir, scarcity of secondary material is a problem, and abundance of secondary material is a serious problem. Because when you have ample information available, then what happens is you get very little scope for your analysis. Research is for your analysis. Research is for your conviction. Research is for your point of view. So people are not interested in what others have said about something. When they are reading your research, they are probably interested in what you think about it. So if lot of research is already available, then that also is a problem in research. You have to be judicious that you should not take every point. For that, you must have your own point of view first. Accordingly, you will be selecting it. So what Dr. Johnson says, you must be a judicious critic. Not that everything that is available may not be part of your research. Your research means the kind of argument that you have chosen. So you have to make that balance. There is no other way. Otherwise, what will happen? In the entire text, there would be more number of comments, quotations, references than your explanation. That could lead to a problem. Yes, sir. So developing own point of view is the key. Because that is your framework. Yes. That is your research framework. So either there might be a few points which support your argument. There might be a few quotations that disprove your argument. So you will be judiciously selecting it. But then if long quotations are there, for example, on page there are 2 quotations and the page comes to an end, then where is your analysis? Where is the scope for that? That's okay, sir. Thank you. Okay. Any more questions, sir? Yes, sir. Yep. Yeah. Yes, sir. Yes. Got it. Yes. Yes, sir. Thank you. म्हणजे विषय तोच आहे ना की आपण प्लेजरिझम म्हणजे चोरी आहे, किडनॅपिंग आहे असं जर आपण गृहीत धरलं तर मी फक्त ऑनेस्ट चोर आहे असं म्हणून जमेल का?
हा एक विषय पूर्वीपासून पण होता की नाही बाबा मी फार प्रामाणिक चोर आहे आणि मी जिथून जिथून चोरलंय त्याचे सोर्सेस मी तुम्हाला दिलेले आहे. पण ते किती दिलेले आहे Well, sir, म्हणजे actually, हा actually, I googled about it, and some sources said that it is not it does not come under plagiarism. Therefore, I got confused. बिकॉज दे कम इन द पब्लिक डोमेन. Yeah. पब्लिक डोमेन मध्ये आहेत म्हणून ते प्लेजरिझम मध्ये येणार नाही म्हणजे त्या अर्थाने. पण Okay. परत मुद्दा तोच आहे की एक संशोधक म्हणून माझी भूमिका काय आहे. Yeah. Right. म्हणजे ठीक आहे हे त्यांनी म्हणले हे त्यांनी म्हणले हे त्यांनी म्हणले हे त्यांनी म्हणले ऑल सेड अँड डन. Yeah. क्वेश्चन इज व्हॉट यू से. Yeah. Yes. Right. तुमचं काय मत आहे त्याच्यावर. Yeah. हा. अच्छा हा. हम्म. हो सर, हो सर, आम्ही एकदम क्लिअर केलं पण काय त्यांचं टॉपिक होतं. नाही तो थोडासा बराच मोठा विषय आहे सर की हो स्थिती बाय जे आहे आणि पेटंटचा आहे तो मोठा विषय आहे. आणि हा आणि आपल्या म्हणजे स्ट्रीमवरती बरंच अवलंबून आहे. म्हणजे आपण सोशल सायन्स किंवा लँग्वेजेस मध्ये करत असू तर तो काही फार मोठा विषय आपल्यासाठी येत नाही कारण आपल्याकडे पेटंट असण्याचे काही फार विषय नाही. तो टेक्नॉलॉजी आणि सायन्सशी संबंधित असेल तर तो जास्त त्याच्याशी निगडीत आहे. पण आपला जर आपण सोशल ह्युमॅनिटीज असेल हम्म. स्पेसिफिकली तर तिथे हा विषय हा फक्त आपल्या रिसर्च इंटेग्रिटीशी अकॅडमिक इंटेग्रिटीशी संबंधित की आपल्याला कळू शकतं ना. म्हणजे असं म्हणतात की आपण आपल्याला दुसऱ्याच्या जागी ठेवावं. म्हणजे असं गृहीत धरा की तुम्ही कोणाच तरी रिसर्च वाचताय तर तुम्ही कशासाठी वाचाल. हा गॉट इट. हो मोठा प्रश्न आहे आणि आपल्या कॅपॅसिटीच्या बाहेरचा आहे म्हणजे प्रामाणिकपणे. पण सर विषय हा आहे की आपण जर शेक्सपियरची नाटकं बघितली म्हणजे महान नायक तर त्यांच्या म्हणजे तो एक त्यांच्या नाटकांवरती बरेच आक्षेप आहे की ते एक प्रकारचं वाङ्मय चोरी आहे. एक अलेक्झांडर पोपचं एसे ऑन क्रिटिसिझम आहे तर त्याच्या कंटेम्पररी रायटरनी सांगितले की ह्याच्यात याचं काहीच नाही. अलेक्झांडर पोपचं जे काही सॉक्रेटिस पासनं लॉन्जायनस पासनं होरेस क्विंटिलियन हे जे काही सांगतायत त्यांना फक्त त्यांनी त्या लँग्वेजच्या म्हणजे हिरोईक कपलेट्स मध्ये मांडले. मान्य आहे की आयडिया ती होती आणि ते ती मांडले. तिथे विवेचन असेल टीकात्मक परीक्षण असेल
वर्णनात्मक परीक्षण असेल, परीक्षण हा शब्द वापरतोय. इफ इट इज क्रिटिसिझम, टू सम एक्सटेंट वी वुड से दॅट इट इज नॉट प्लेजरिझम. टू सम एक्सटेंट फक्त आयडिया घेतलेली आहे, पण आयडिया ऍज इट इज मांडलेली नाही, असं जर असेल तर. परंतु एकच गोष्ट, ज्याला आपण रिडंडन्सी म्हणतो, की एकच गोष्ट परत परत मांडलेली आहे, तर ती वाङ्मय चौर्य होईलच की. होणार कसं नाही. पण सर आता उदाहरणामध्ये ज्ञानेश्वराचं पसायदान आहे. हो. जो जे वांछील ते लाभो. प्रत्येकाचा त्या ओळीचा सांगण्याचा अर्थ किंवा आता वाघमारे सर म्हटल्यासारखं त्याचा अर्थ निर्वचन करण्याची पद्धत जर वेगळी असेल, तर ते तुमच्या वाङ्मय चौर्य अनुभवाप्रमाणे होणार नाही. असं माझं म्हणजे प्रश्न आहे. नाही ना, होणार नाही ना सर. मी पहिल्यांदा कारण तुम्हाला पसायदान जो समजला, तुमच्या अनुभव विश्वाप्रमाणे तुम्ही जो पसायदानाचा अर्थ सांगितला, कदाचित तो मी वेगळा सांगेन. उदाहरणामध्ये रामायण आपण ज्या ज्या वयामध्ये वाचतो, त्या वयामध्ये त्याचा अर्थ वेगवेगळा लागतो. मग बरोबर आहे हे सर. मग मी काय अर्थ म्हणतो, लागण्याच्या पद्धतीला आपण वाङ्मय चोरी म्हणू शकतो का? नाही ना, मी तुम्हाला तेच सांगतोय. टीकात्मक परीक्षण आहे, विश्लेषणात्मक परीक्षण आहे, तर त्याला वाङ्मय चौर्य कसं म्हणता येईल आपल्याला? कदाचित ते शास्त्रीय तथ्यानुसार नसेल, पण मला जो अर्थ उमगला तो मांडला. या अर्थानं हॅलो सर, मला एक वेगळं उदाहरण द्यायचंय. संतोष, एकच मिनिट. संतोष सरांचं जे आहे, तर मी मुद्दा तोच मानतोय. रिसर्च काय आहे? ऍडिशन ऑफ समथिंग न्यू टू द एक्झिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज. जे ऑलरेडी आहे मला हेच उत्तर अपेक्षित होतं. हेच उत्तर अपेक्षित होतं. जेव्हा आपण आहे त्या ज्ञानामध्ये थोडीशी भर घालतो, म्हणजे ते एक प्रकारचं संशोधन आहे. फक्त मुद्दा काय, आम्ही जे भर घालतो ते आपलं पाहिजे, आपल्या विचाराचं पाहिजे, एवढा महत्वाचा मुद्दा आहे. हॅलो सर, मला वेगळ्या पद्धतीनं बोलायचंय. म्हणजे वाङ्मय ठिकाणी आपल्याला अन्नछत्र म्हणू. अन्नछत्र सगळ्यांना फ्री देतात. वाङ्मय जे कॉपीराइट सोडून फ्री देतात, ते आपण किती जेवलं तरी तो चोरी होत नाहीये, ते लिगली ऍक्सेप्टेबल आहे. पण जर ते आपण जर हॉटेलमध्ये गेलो आणि जेवण केलो आणि बिल न देता केलं की चोरी होईल, हा मुद्दा. म्हणजे जे लिगली ऍक्सेप्टेबल नाहीये, यू हॅव टू एक्नॉलेज. म्हणजे त्यांना थँक्स म्हणा, कॅश मध्ये पेमेंट कर, व्हॉट एव्हर इट मे बी. पैसे नसेल तर त्यांनी भांडी घासायला, तो अलग मुद्दा विनोदाचा. तर त्याच्या पुढचं तो रेसिपी जर वापरून त्यांनी घरी केला तर तो ऍक्सेप्टेबल असं सर मला वाटतंय. त्यांनी तिथं खाल्ला, तो रेसिपी करून त्यांनी ऍडिशन करून काही केलं असेल तर तिथनं काय हॉटेलवाल्यांचं ऑब्जेक्शन नसेल. म्हणजे आपल्या रिसर्च मध्ये सुद्धा आपण कुठले तरी रेफरन्स घेऊन त्याच्यातनं आपण काहीतरी वेगळे निर्माण केलं तर तो चोरी होणार नाही, असं मला वाटतंय. सर आता आपण विश्वात्मक जेव्हा सर एक मिनिट, सरांचं सर नाही ओके सर. हा हो. हो. थँक्यू सर. थँक्यू. खरंच अभिनंदन सर. आता म्हणजे आपण ऍक्च्युअली वी आर कमिंग क्लोज टू. आपण जर तुमचे म्हणजे आपापले कॅमेरे उघडले तर आपण दिसतो. आपण काय इनव्हिजिबल बॉलला बोलतो तसं, देर वुड बी अ काइंड ऑफ इंटरॅक्शन. तुम्ही तुमचे कॅमेरे जर थोडे ऑन केले, ते समोर आहेत तर थोडेसे. नागदेवराव सर, तुमचा कॅमेरा ऑन होऊ शकतो का? कॉम्प्युटरला कॅमेरा नाही आहे, मी मोबाईलवर. ठीक आहे.
हा, विषय असा आहे की तुम्ही ती रेसिपी केली आहे, तुम्ही घरी खाताय, तर त्याला कोणाचं ऑब्जेक्शन असणार नाही. पण ती रेसिपी कोणाची तरी वापरून जर तुम्ही दुकान उघडलेलं असेल तर त्याचं ऑब्जेक्शन असेल. म्हणजे तुम्ही जर त्याला पब्लिक प्लॅटफॉर्म वरती घेऊन गेला तर त्याला ऑब्जेक्शन असेल, मग तिथं कॉपीराईट येतो. आपलं संशोधन तर हा पब्लिक प्लॅटफॉर्मच आहे ना. हा तुमचं पब्लिक प्लॅटफॉर्म वरती जाणार ना. कारण भाषा विषयामध्ये सर ही थोडीशी दरी कमी करणं किंवा त्याच्यामध्ये अगदी अशी एक आयडेंटिफिकेशन करणं थोडंसं कठीण वाटतं. फक्त मुद्दा एकच आहे, त्याचं जे इंटरप्रिटेशन आहे ते आपलं स्वतःचं असलं पाहिजे. त्यातून जे काही तत्व शोधलेलं आहे ते आपलं स्वतःचं असलं पाहिजे. आता त्यालाच आपण अकॅडमिक इंटिग्रिटी म्हणतो सर. मूळ आपला रिसर्चचा हेतूच तो आहे, तोच उद्देश आहे. पण मगापासून आता आपण अतिशय सुंदर असं सगळं विवेचन केलं. प्रवाहाबरोबर वाहण्याची प्रवृत्ती वाढत गेल्यामुळे ह्या सगळ्या प्रश्नांची निर्मिती अधिक वाढत चालली असं मला वाटतं सर. नाही, आता तो एक तत्वज्ञानाचा भागच झालाय. तर ऑनेस्टी आणि इंटेग्रिटीचा आणखी एक प्रश्न होता सर. म्हणजे मी सरांना वाघमारे सरांना मेसेज केला, मी थोडंसं बाहेर असल्यामुळे सरांना मेसेज टाईप केला होता, पण आता मी प्रश्न डायरेक्टली करतो. सर, ऑनेस्टी इट इज शॉर्ट टर्म और इट मे चेंज फ्रॉम केस टू केस. इंटिग्रिटी ऑलवेज रिमेन्स द सेम. म्हणजे आता उदाहरण झालं तर आपल्याला रोडवरती 100 रुपये पडले तर आपण हुडकून देऊ, कोणाचे 1000 रुपये पण देऊ, 1,00,000 रुपये पण देऊ. पण 1 कोटी जर आपल्याला सापडले तर ती ऑनेस्टी राहणार. म्हणजे इट मे डिफर फ्रॉम केस टू केस. इथे आपल्याला ऑनेस्टी आणि इंटिग्रिटीचा असा फरक म्हणजे करता येईल का, असं माझं म्हणणं. इंटिग्रिटी ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ऑनेस्टी मे चेंज फ्रॉम केस टू केस. कारण प्रत्येक जण कुठे प्रामाणिक असेल कुठे नसेल, पण इंटिग्रिटी ऑलवेज इट इज कम्प्लीट. ऑनेस्टी इज समवॉट इनकम्प्लीट or it requires something more, then only then it can become integrity. सातत्यपूर्ण असायला पाहिजे. नाही, राम सरांचा जो विषय आहे नाही, मला आवडला तो, त्यांचं एक्सप्लेनेशन पण आवडलं. तर आपण जेव्हा मोरॅलिटी हा शब्द वापरतो, नैतिकता, तर ती नैतिकता काही अशी प्रायव्हेट असू शकत नाही. आणि जर ती असेल तर ती नैतिकता नाही. मग काय होईल की प्रत्येक व्यक्ती आपलं जस्टिफिकेशन करेल ना. म्हणजे मी समजा चोरी केली तर माझ्याकडे त्याचं एक जस्टिफिकेशन आहे
की ते माझ्याकडे नाहीये म्हणून मी चोरी करतो, हे माझं जस्टिफिकेशन आहे. आणि ते मला असं वाटतं की ते मॉरल आहे. मग इफ एव्हरीथिंग गोज पर्सनल, प्रायव्हेट मोरॅलिटी असेल तर नैतिकता असणारच नाही. एक. दुसरी गोष्ट, विषय 100 रुपये 10 पैशाचं नाणं किंवा 1 कोटी याचा नाही. विषय हा आहे की आपण ऑनेस्ट आहोत तरच त्याच्याशी आपली इंटिग्रिटी असेल. आपली जर ऑनेस्टी ऋतुमानानुसार बदलत असेल तर याचाच अर्थ की आपण आपल्या व्यवसायाशी इंटिग्रेट नाही आहेत. मग असं गृहीत आहे, जर उदाहरण आपण पुढे घेतलं तर आपण असं म्हणूया का की एखादा रिसर्च गाईड आहे, तो असं म्हणत असेल की तुम्ही जर मला 10,000 दिले तर मी तुमच्यासाठी हे काम करणार नाही, कारण ती माझी ऑनेस्टी आहे. पण तुम्ही मला 10 लाख दिले तर मी करेन. म्हणजे याचा अर्थ हे नायदर ऑनेस्ट नॉर ही हॅज एनी इंटिग्रिटी. म्हणजे हे एकतत्व आहे असं मला वाटतं. तुम्ही त्याला डिफरन्शिएट करू शकत नाही, करू नये. आपण करतोय वास्तवात म्हणून हे सगळे इश्यू आहेत. म्हणून सरांना एक सर्टिफिकेट कोर्स घ्यावा लागतो की आपण असं करू. थँक्यू सर. सर आमच्यासाठी हा विषय नवीनच होता. थोडासा सुरुवातीला कळायला कठीण गेला, पण नंतर चर्चेच्या माध्यमातून बरेच मुद्दे लक्षात आलेले आहेत सर. नाही, आजच कुठेतरी वाचत होतो, ते असं म्हणतात की an inquisitive and intellectual person has doubt on everything and a fool has faith on everything. असं एक गोष्ट आहे ना की तुम्हाला डाऊट तर आला पाहिजे. स्केप्टिसिझम आहे. Yeah. एक मिनिट सर, एक मिनिट शेवट बघूया. बरं, मला काय म्हणायचंय, जर आईनं मुलाला पैसे दिले परीक्षा फीऐवजी वेगळ्या, जे ऍक्सेप्टेबल रिझन नाहीये, ते घरातून दिले आणि वडिलांना सांगितले मी पैसे तुम्हाला न विचारता त्या मुलाला दिले, इट इज ऑनेस्ट. परंतु त्याच्या मागे जर तो रिझन एक्सेप्टेबल नसेल, म्हणजे चुकीच्या कारणासाठी देत असेल, तर ती इंटेग्रिटी होणार नाही असं मला वाटतंय. तुम्ही एक्सेप्ट करता, तुम्ही जे काही चुकीचं केलेलं आहे ते ऑनेस्ट पर्यंत येऊ शकतो, पण इंटेग्रिटी म्हणजे त्याच्यामध्ये रॅशनल बिहाइंड इट जो आहे तो समाजाला किंवा लिगल व्हॉटएव्हर हे एक्सेप्टेबल पाहिजे, मगच ती इंटेग्रिटी म्हणताय असं वाटतं. ऍब्सोल्युटली राईट सर, ते तसंच आहे. कारण तुम्ही बँकेत असाल म्हणजे होता असं मला सर एकच मिनिट. मी शिकलो MSc सायन्स मध्ये, काम केलो कॉमर्स मध्ये, बँकेत CIB वगैरे झालंय,
आणि आता माझा छंद आर्ट्स मध्ये करतो, त्यामुळे तिन्ही भाग माझे पूर्ण व्हायला. थँक्यू सर. अच्छा, म्हणजे ते चाललंय, तुमचा संचार चांगला आहे म्हणजे ज्ञान क्षेत्रातला. पण तो विषय तोच आहे सर, की इंटेन्शन काय आहे हे जितकं महत्वाचं आहे तितकं त्याचं रिझल्ट काय हे पण महत्वाचं आहे ना. खूप चांगल्या इंटेन्शननं आपण एखाद्याची मान कापतो का? किंवा कॅन मर्डर बी आर्टिस्टिक? सौंदर्यपूर्ण हत्या असू शकते का? मग आपण ते इथिक्स, मोरॅलिटी, मग असा विषय आहे की आपली इंटेग्रिटी हा जी आहे ती म्हणजे शेवटी काय विषय आहे की समाजाचं आपण जे काही देणं लागतो त्याच्याशी ते सुसंगत आहे की नाही यावरतीच इथिक्स ठरेल. तुमचे व्यक्तिगत डेफिनेशन्स कसे काय चालतील तिथं? समाजाला ते सुसंगत आहे का? समाजाला उपयोगी आहे का? बेनिफिशियल आहे का? म्हणून तर, नाहीतर मग प्रत्येक जण आपापलं एक एथिक्सचं पुस्तक घेऊन येईल आणि मग ते एक प्रायव्हेट मोरॅलिटी होईल की हे मला असं वाटतं हेच बरोबर आहे. म्हणजे तसंच जर झालं तर मग एकूणच समाज व्यवस्था कशी काय आहे? हा शेवटी सगळ्या गोष्टी ज्या काही आपण करतोय त्याचा उद्देश हा, म्हणजे युजीसी असं काही म्हणते तर याचा उद्देश पण हाच आहे ना की वी आर इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ अवर सोसायटी. टीचिंग कम्युनिटी, टीचर आणि टॉट. शेवटी तुम्ही कुठलाही ऑफिसर असला तरी कधीतरी विद्यार्थीच असाल ना. कुठल्याही ब्रँचचे असाल, काही असाल तरी तुमची जी बिगिनिंग आहे आणि बिकमिंग आहे ते बिकमिंग ऍज अ स्टुडंट आहे. म्हणून तर त्यांनी इतका फोर्स ह्याच्यात लावला आहे की तुम्ही इंजिनियर झालात. म्हणजे हा विषय तसाच आहे सर की तुम्ही इंजिनियर झालात पण तुमचं बिहेवियर इथिकल नाही. तुम्ही डॉक्टर झालाय पण तुमचं बिहेवियर इथिकल नाही. तर तुमची मेडिकल इंटिग्रिटी जी आहे मेडिकल या सब्जेक्टची, किंवा तुम्ही बँक ऑफिसर आहात पण इंटेग्रिटी नाहीये, तर काय होईल त्याच्यामध्ये? म्हणजे हा जो विषय आहे हा काही फक्त शिक्षणाशी संबंधित नाही, पण सगळं शिक्षणामधून होतं. आपल्यालाही मान्य आहे ना, तुम्ही बँक ऑफिसर होतात तर शिक्षणामधून व्हाल, तुम्ही नेता व्हाल तर शिक्षणामधून व्हाल. तर हे मुळामध्येच आणायला पाहिजे. इंटेग्रिटी जी आहे, अकॅडमिक इंटेग्रिटी आणि ऑनेस्टी ही मुळातच आणायला पाहिजे. म्हणून तर हा एवढा सगळा चालू आहे की शिक्षकांनीही त्यामध्ये खूप योगदान दिलं पाहिजे आणि शिक्षकांकडनं ते विद्यार्थ्यांकडे पास झालं पाहिजे, ट्रान्सफर झालं पाहिजे. नॉट जस्ट नॉलेज, इथिक्स, इथिकल नॉलेज. त्यामुळे आपण बघतो की सगळीकडे सगळ्या ब्रँचमध्ये आज व्हॅल्यू एज्युकेशन हा विषय आहे. त्याचं कारणच हे आहे ना सर, म्हणजे ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशंट डाईट असं जर झालं तर काय होईल? म्हणजे निष्णात सर्जन आहे, ऑपरेशन यशस्वी झाले पण फक्त पेशंट मेल आहे. व्हॉट डज इट मीन? तो विषय आहे. येस सर. समाजासाठी आपण देणं लागतो. त्याशिवाय आपलं व्यक्तिमत्व संपूर्ण होत नाही, पूर्ण होत नाही, अधुरं राहतं. हो, म्हणूनच तो विषय आहे. कोरोना काळामध्ये एवढे म्हणजे 2 तास कदाचित पहिल्यांदाच आज मी बोललो असेल सलग. धन्यवाद. थँक्यू सर.
Thank you.